сразу же вторая часть сниматься, потому что, ну, пока мы в подземелье, я отсюда не выйду, поэтому надо сразу заснять, потому что иначе мне, скорее всего, придется проходить все по новой, я этого не хочу. Вот. Продолжаем сюжетку Фонтейна. Просто потому что мне хочется. Я не знаю, почему хочу ее заснять, но я ее засниму. Вот, а это новая кружка чая. Вот. Тут мята, мелиса, фенхель, цедра апельсина и что-то еще. Гибискус, наверное, какой-нибудь. А если был бы гибискус, он был бы красным, потому что гибискус это как раз и есть каркаде в какой-то степени. Да, и мне пришлось взять уже с чайным пакетиком, потому что я заколебалась уже ходить там заваривать его. Который спучий такой. Вот. Так что, граждане, поехали. Вот. Да и Япона, мама, можешь как-то вот так засунуться? Отлично. Фух, погнали, потому что нам надо спасать Фонтейн. Камон. Да хороший наручник, если не светить. Гуглю. Дорогой мой. Подожди, а тут есть что-нибудь интересное, красивое, не? Чи не? Ну, там сундук, может, какой валяется. Ну, типа... На видном месте желательно, чтобы он был. Ну, желательно так, чтобы я его увидела, если он на видном месте, а то это будет не очень. А то я ж вас знаю, напишите, ой, она сундук пропустила. Ты плевать. Это сундук не по карте, по сути. Поэтому это не так важно. О, здрасте. Дорогой. Кондала. Обожаю хиличуров. Ой, какая музычка, подожди. Подожди. Музычку дайте послушать. Ах, какая кайфовая. Пока чай заваривается, можно и почилить. Ой, а чё так это, так далеко-то, так это... Фух, ё-моё, фух, что за ужас. Что с Ками пускай? А может, чтобы она всегда так отдалялась, а? Watch your step. Да, ё-моё, нажмись. Ризли, давай. Мужчина, это мои мечты. Иди куда-нибудь. Оба. Иди. Прекрасный мужчина. Красивый труса. О, а что так много хиличуров в этой местности? Так, и чё? Куда мы все поднимаемся, не могу понять. Вау. Дворец так дворец. О, господи. Мы что, в Лару Крофт, что ли, играем? Я не могу понять просто. О, сундук. Как раз таки, здравствуйте. Я жгла на видном месте будет. Даже искать не пришлось. Не, серьезно, они реально захотели сыграть с нами в Лару Крофт? Сейчас еще кто-то в Геншин идут. Вот это я вообще офигею. Я вообще-то на нее переключалась. Так, и чё? Головоломочки? Погнали. Ой, сейчас бы как в экономии смена дня и ночи, можно нет. Не хочу с этой херней страдать. Я, кстати, пожрала в перерывчике. Потому что мне надо было морально восстановиться от осознания того, что еще какие-то персонажи исчезли в этом мире. Я не знаю, почему вот этот так прикольно делать, когда ты что-то ждешь. О, полетели. Полетели, залетели. Музыка классная. Уф. А еще я надеюсь, что меня слышно с такой музыкой. Ну да, в принципе, я громче говорю. По крайней мере, так и выглядит по диаграмме. Вот, так
что easy peasy lemon squeezy. А, мы долетели. Диаграмме. Блять, диаграмме. Кто-то называет звуковую дорожку диаграммой. Я вообще сейчас офигела, если честно. От своих же слов. Узнайте, что впереди. Тупик в конце тоннеля. Ты шо? Диалоги. Looks like we've reached the end. This is the place. There should not be any other hidden spaces in the vicinity. The Это в path этом sure уверен. had some twists and turns, but it turns out that this place isn't actually that big. Разработчики пощадили нас просто. На стенах что-то есть. Что там увидел своим зорким взглядом искателя приключений? Stone slates. Каменный It плит? seems like they were put here as an offering. Это танец Хао, вон Can там we на второй take them down фреске. and have a look? Вот этих вот, светлячков вот Perhaps we этих. should just leave them be for now. Кто-то все равно тронет. Там Фурина была на третьей, кстати. There are 4 Дайте-ка locations in поближе total, глянуть. but only 3 stone slates. The slate that should be in the first empty spot is missing. The surrounding walls also show signs of damage. There's something written below. Let Paimon see. Reason dictates that this nation be destroyed. I shall record the history of its future here in its past. Say what? А, Someone left these slates and these words here for a purpose. But does he mean that Fontaine он should сотрется be с лица земли в destroyed? будущем, когда снова That would произойдет fit the война из-за нашего circumstances брата. dictated by the prophecy, Поэтому yes. сейчас это происходит Indeed, the сейчас. slate's contents correspond to it. Take the second slate, for example. There's a person Это первая же kneeling here. плита. She seems so dedicated. And there's a whole bunch of other people behind her doing the same. Селестия, это он там facing this- висит. What is this? Some kind of island in the sky? Да вон там висит над нами. Is that Lady Farina in the third image? Did the Hydro Archon fall into the water? And is that a ring of people around her? Paimon doesn't quite get it. Are they all in the water? The fourth image. I know this one. This exactly matches the content of the prophecy. The people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping on her throne. Ну да, похоже на пророчество. И что тебя напрягает в этой всей истории? Меня лично все напрягает. Как ты это делаешь? Там же нет воды. More information should be hidden in these slates, but I fear I cannot easily uncover it. Most likely due А to где us первая missing the плита? first Давай я slate. сама до нее додумаю. I am very sorry. Я Don't сама blame додумаю, yourself, давай Monsieur еще. Neuvillette. Deciphering ancient stone slates isn't one of your duties. Ooh, Paimon's getting the chills just looking at these slates. This says that it's the history of the future, right? That means the prophecy's sure to come true. Знаешь, сейчас будущее происходит. Потому что кто-то опять пригас с I пространственно-временным really hope it континуумом. doesn't mean that. Still, Paimon feels like these images are kind of weird when you look at them together. Может, Фурина сначала должна поплакаться, потом она попросит мольбы у острова, потом она канет в лету в озеро и соединится со всеми. That's right! If the images are in chronological order, shouldn't the fourth, the waters drowning Fontaine, come before the third, where the Hydro Archon herself falls into the water? And yet the order is reversed here. И второй рисунок тоже вызывает вопросы. Какой грех замаливать все эти люди? У меня больше второй If we интересно. go by timing, Lady Farina only emerges in the third image. That means that the person in the second image might be the previous Hydro Archon. Egeria, then. I had never met her, but her appearance here does match the records. А можно The на первую previous посмотреть? Archon kneeling before the floating island in the skies, as if confessing a sin. Did she herself commit that sin? And
If not, why would she be in such a posture? Also, I'm still wondering why these ancient stone slates are here at all. Judging from their contents, could this place be the origin of the prophecy? Историки, ученые. Does that mean that Здрасте. someone or Hello. some people once saw these slates? But who would have created these slates and left these words here? Сама Архонта написала. Ну или Дракоша. It seems that any further clues will have to come from Farina. А ты думаешь, она нам что-то расскажет? There's nothing else to be gained here, so let's head back first. Учитывая то, что часть всегда говорит no time to lose. Прям We отсылки. better get somewhere safe for now. На самом деле сейчас не так важно, кто создал эти плиты, важнее понять, правдиво ли пророчество. Правдиво. Просто его интерпретируют она опять не так, как надо. А почему нет первой? Это вот это первое? Вот лежат обломки. Давайте их восстановим. Давайте окус ли это... Как картина по-английски? Picture reparo. Давай. Мико, давай. Picture reparo. Вот тут picture reparo сделать, и мы поймем всю суть этой фигни. Мне больше интересно, кто первую сломал. Первую сломала явно не время. Оно так не... Вот так вот скалы, вот так вот. Вот такие вот камни, они вот так вот не обрушиваются. Это кто-то выломал. Халк, наверное, постарался. Ну, предположим. А теперь вопрос. Какая вероятность того, что Фурина что-то знает? Хотя, может, у нее раздвоение личности. I'm going to check on what's happening with the Spina. You know how it is. There's some things you just need to be there for yourself. Ну, бывает в жизни огорчение. You still have energy for that, Navia? Paimon's already beat. Как ты могла, усатый Just ничего не head back to делала? the Fluvsandra and have a rest then. Thanks for keeping me company all this time. I'll depart as well. Thanks for your hard work today. Rest well, everyone. Traveler, I will go talk to Farina tomorrow morning to ask about the stone slates. I'm sure that you're concerned about this matter as well. If you have time, drop by my office. I will share the results of our discussion with you. Хорошо, увидимся завтра. Are you really gonna talk to her about this directly? Will that be a problem? Paimon's getting a little scared now that it's come to this. Слушай, прям нам проблемы решать She has надо. long been harboring secrets and will not give them up easily, which makes it all the more my duty to ensure that she understands the present situation. Чего хранить Alright, секреты? У тебя we'll судьба leave it in your народа hands then. на плечах. You're probably the best person to talk to her anyway. I will be carefully considering my words tonight. Traveler, Возьми ее за Paimon, шкирку и our все. safe house at the Fluvsandra is always open to you as ever. So please don't think you're an imposition. В чем проблема? Взяла за шкирку и сказала, дамочка, I'll be on выкладывай. my way then. Мы еще увидимся, красивая женщина. We're finally back. Welcome back. Oh, We've got a barman. special menu prepared for you two tonight. Yay! And there's good food too. Navi, no, the boss is the best. Ну ты тоже молодец. Ooh, desserts. Nice. These are all Paimon's. Нет, я только Paimon's что already поела, starting я to не forget буду what снова happened жрать. today. Мона! That voice. Is that who I think it is? О, ты нам как раз нужна, кстати. Мона, приветики. It's you two. What are you doing in Fontaine? Нам, кстати, нужна твоя помощь. У нас тут немножко проблемки с пророчествами у людей. Они их неправильно трактуют. Помогешь? Леди Миджестес, почему звезды не подсказали тебе, что мы здесь встретимся? Seriously, nobody just uses a scry glass whenever they've got time to just see who they'll meet on the road. Моя Still, we любимица. didn't expect Обожаю to see Мону. you here. Wait, you're not a Fontanian, are you, Mona? Well, I have some business to attend to here, so I booked a hotel in the city. I was just out for a stroll when I bumped into you. Давно тебя не было видно, Quite кстати. unexpectedly, if I might add.
Why did you think I was from Fontaine, though? Is that because Magistus doesn't sound much like a Mondstadter surname? Yeah, let's go with that. Well, I used to have my own surname, which was, well, some other thing. Either way, the old hag told me when she took me as her disciple that the first step to being a great astrologist's pupil was to change that name. There was nothing for it, really. She really is amazing at astrology, so I changed my name to what it is now according to her wishes. To my surprise, however, Magistus is not the name of some ancient house or clan. It isn't? Yeah? Although it is used by us in place of surnames, it generally just means great. Мона великая. Wow! Imagine including a boast in your name. Wait, are you gonna have to put that into your genealogy as well? I reckon so. In any case, I'd give my disciple a name like this as well, if I were to take one. Astromancer Barbeloth Trismegistus. Whoa, that's a long one. Does it also mean great or something? My name means Мое being имя the great расшифровывается как astrologist. великий As for the астролог old hag, Мона. hers is, in plain speech, the thrice as great scholar of the stars. Just take it as a title specific to astrologists. Thrice as great? That's so petty. I know, right? That's just how she is. She used to call herself Magistus, actually, but when she took me in, she changed her name to Trismegistus. Talk Она about просто не стала excessive. напрягаться. Ей явно отказал Magistus чувство is меры. thus the calling card of our school, so to speak, which makes it about the same as a surname. It's all right if you don't get it. You can look into it further should you need to study astrology more deeply. Трижды непобедимая путешественница или трижды обжорливая пайман. Terrible! Зато But anyway, you're правдиво. not Fontanian, are you, Mona? You're from Mondstadt, right? Газ I was бога тебе born ничего не in говорит? Mondstadt, yes. My parents migrated to Dorman Port, and I traveled with the old hag for a while, after which I settled down in Mondstadt City. Whew, that's a good thing then. At least we know you won't be dissolved by Fontaine's waters. Speaking of that, I'm sure you're aware that a bunch of things have happened here in Fontaine, right? I know you're not a local, but I'd avoid getting too close to any water that looks strange all the same. There's something ominous about it. Well, the water, I mean. Вот ты нам как раз таки по этому поводу и была и нужна. Женщина, а вы не хотите мне дать поиграть? Приперлась такая. Кто тебя впустил? Или ты дома был? А ты что, дома, что ли, была? Я тебя не видела дома. That was the main reason, yes. Just a while back, the Steambird invited me to take part in a panel and speak about the circulation of the prophecy as an astrologist. The invitation was sent quite early on. I don't think anyone expected Fontaine to be in this much trouble. What do you make of that prophecy, Mona? Just tell us what you think as an astrologist. Your word would go a long way to make things more certain and less scary. What I can tell you is that I'm an astrologist. Astrologist. And that this prophecy concerns the fate of Fontaine, even that of all Tevat. Ascertaining this is akin to reading the fortune of the whole world. I'm afraid that this is not something that just anyone can do. If I could do it, you would no longer call me an astrologist, but a visionary. But on the flip side, the prophecy is so huge and powerful that it must surely come from a powerful visionary. Its contents involve the fate of the world. Disregarding it would be a mistake. А мне кажется, вы неправильно трактовали. Sounds really powerful and all, but does such a person really exist? Да весы это ваши Of сделали. course, the old hag could do it, and I'd bet there are others amongst those Hexenzirkel colleagues of hers who could do something similar. Кстати, я недавно узнала, что у нас с Моной одинаковый тип личности. Антижинус. А ты можешь познакомить меня с своей наставницей? Are you sure? А почему бы нет? All right, I'll help you. It isn't often that I see you with such a serious look on your face. I'll tell you once I А, hear ты back с from ней her. по звездам вот так? Или чё?
А то ты пока до нее дозвонишься. This is something only I can do after all. So yes, your praises are quite welcome. That's the greatest of astrologists for you! Of all the people we know, you know the star's the best! Indeed, indeed. That's the spirit. Она классная. Oh, sorry. I came to see what all the commotion was about. If there's anything you need, do not hesitate to inform the Spina di Rosula. Oh, whoops. Guess we were getting a little too carried away there. Well, I'll go tend to my own business А ты покушать now. с нами не хочешь? Мы If I receive заплатим, any если что. news, Ты не I'll be sure to переживай. come find you two again. Ты не переживай, мы за тебя заплатим, а ты And there she дальше goes, приобретай quick as оборудование. rushing water. And here we are with the Spina guy giving us suspicious looks. Ладно, мы и правда расшумелись. В другой раз не кричи так громко. Right, but we were able to recruit Mona's help, didn't we? Our Fontanian friends will thank us someday. Good morning. To be honest, I'm still feeling kind of sleepy. Вот она зевает, и я зеваю. But it's time to get up, traveler. We agreed to go see Neuvillette, so let's pack it up and get going. Но зачем вот они вот зевали? Теперь я зеваю. Магия монтажа. Это было недолго, мне надо было просто квест сдать. Ох, какая музыка божественная, я не могу. Ляж. Жопка кошачья. You're here, finally. А что случилось? Is something wrong? Не повторяй. Monsieur Neuvillette and Lady Farina, they seem to have gotten into a dispute. Please go see for yourself. Скандальчики давай. Скандальчики. Скандальчики, ребята, скандальчики. Скандальчики. Like I said, Повторяю, я уже все объяснила. And yet the problem Но has вопрос not до been сих пор properly непонятен. solved. There is little space for excuses between us. It is not my intention to offend you, but please tell me where you stand. You are the Hydro Archon Focalor, are you not? Look at this. This is a list of the victims from the recent Poisson incident. you mean То есть they're all... все они... We did not arrive in time to avert this disaster, and I will not have it happen again. I will say this once more. You must tell me everything you know. Yesterday, I found 3 stone slates in some ancient ruins near Poisson. Do you know anything about those? Seriously? Ты разговариваешь со мной, как с обвиняемым в зале суда. I don't know Ничего мне о них не известно. But Но, you found them говоришь, in ты some нашел в ancient древних ruins, you say? руинах? That's correct, which is why I came to ask you some questions. There should have been 4 slates, but one of them was missing. The other 3 feature different images that seem там to она лежит. correlate to the prophecy. The prophecy? Пророчество? The second of these slates depicts the previous Hydro Archon Egeria kneeling before a floating island in the sky, as if confessing something. Do you know nothing of this either? I don't. Ничего, I've never я этих seen плит such никогда slates. не видела. I'll ask you again. Do you really have no information regarding the previous Archon? My deciphering of the slates indicates that the Hydro Archon Egeria once had to confess to, or apologize for, a certain sin. If anyone would know about it, it should be you. All gods У don't have the same каждого бога secrets, you свои know. секреты. She was herself, and Эгерия I'm — me. это Эгерия, Is it а really я so — это strange я. that I know С какой nothing? стати я должна что-то I знать? understand Я your понимаю твое concerns, беспокойство, but но все же... I'm sorry. Прости, I just мне don't нечего have тебе anything to сказать. tell you. Forgive me for saying this now, Lady Farina, but I have long known of your various secret investigations into certain matters.
There are several indications that you have been investigating the prophecy on the sly. This is not strange in itself, considering that you are the Hydro Archon. But it is strange that you should also claim to not know any of Egeria's secrets, as well as do nothing following your inquiries. You have never been as superficial as you have presented yourself to be, nor are you a fool. And yet, your behavior is very inconsistent. Значит, ты все время следил за мной, не вели? Не ожидала. Что ж, если тебе известно о моем секретном расследовании, наверное, твое мнение на мой счет изменилось. Нет смысла устраивать допросы и проецировать на меня свои подозрения. Ты Юдекс, но ты остаешься моим подчиненным, а значит, должен мне повиноваться. Если свою морку ты делай, как я скажу. Пусть даже в глубине души ты не сможешь убедить себя в моей правоте. Повинуйся моим приказам. И все. Все будет хорошо. Больше мне сказать нечего. Вопрос закрыт. Ой, скоро начнется представление в оперном театре. Увидимся. Ебать, как сложно. Я тоже звоню, ведь ты не переживай, я тоже в раздражении. Slow-mo. Did Farina not notice us standing by the door? Wonder what's up with her. She was smiling. Она нарочно что-то She didn't seem in the скрывает. mood to care if we were listening in or not. Well, она нарочно что-то скрывает. Well. I assume you've been outside for a while now? Oh, you noticed. Seems Farina didn't even realize we were Прекрасно она here. все видела и знает. She was in a great panic, though I cannot discern the reason. Our discussion reached impasses time and again, a state of affairs that we cannot allow to continue. Still, I do not understand. Dialogue is the basis for understanding, so why did she keep refusing to engage? Потому что она упрямая. С таким надо очень осторожно. Она должна осознать всю серьезность Everyone in ситуации. her inner circle has noticed that she is hiding some secret. The issue is her attitude. I fear that she will not reveal anything unless absolutely forced to. We may have to create a situation in which she will have no choice but to speak. Oh? Да? Like what? Например... Normally, people допрос. will only reveal the truth when standing trial. Perhaps we must have the Hydro Archon experience just such a scenario. Надавить! But Farina's seen so many trials, and she's really good at dodging questions. How do we make sure that she won't just slip away at the first chance Не she уйдет, если она сама станет подсудимой. We will need to consider this thoroughly, join forces with various parties, and then do what we can. Зовем If at all Арлекина. possible, I would prefer to recuse myself from this affair, but we must prevent the prophecy from coming to pass. This may be cruel to her, but all Fontaine is in crisis. The information a god possesses is too precious, and so we must take a chance on this. В таком случае нам понадобится помощь. But who will lend us their aid to do such a thing? Арлекина! Несколько дней спустя на лодке в одном из тихих уголков Пуассона. Well, that's everyone, Ну huh? что, все в сборе, а? Speaking of which, it was pretty smart of you to think of hiding here. Poisson was just involved in the Пуассон недавно disaster, so пострадал it's от прошлого presently devoid бедствия. of people. Людей здесь сейчас That немного. naturally makes Лучше it the места best не choice. найти. And here you are drinking tea like it's the most natural thing in the world, huh? That's what families should Это и есть do. настоящий отдых в Sit кругу and enjoy семьи. a leisurely time together. It's nice to enjoy tea here, you know? Care for a cup? Lend me your ears, Шо, everyone. внимание! Or Или perhaps сегодня one of you начнет might кто-то like to другой? start us off. How about you, Может, friend? ты? Me? No, I don't think I can. Then Э, how about you, good Тогда sir? вы? I fear that I will cause the mood on this boat to become as somber as it is in court. Well then, I guess we're lucky we've got a local like me to organize things.
Wonderful, the spotlight at last. I guess I'll be facilitating things from here. А у нас есть That was a выбор. little long-winded, don't you think? Выступление вышло немного затянутым. You might be right. Anyway, Ладно, to cut to the не будем chase, терять our время. friend here, Наша the общая traveler, подруга, has brought us путешественница, together собрала to нас здесь, discuss чтобы something. кое-что обсудить. As for what that А is, что именно well, мы будем обсуждать? let's Ну, start by saying первым that делом we'll be скажу, что мы pooling должны our объединить efforts together усилия to и create a расставить целую series of сеть traps. ловушек. Oh, how intriguing. Well, it's just an Wow. expression, really. One that I just learned from Chlorand and used on the spot. So, let's invite her to explain in detail. A round of applause, please. Эх, Huh? а? Didn't you say Ты that же you would be говорила, что сама facilitating обо this? всем позаботишься. Oh, come now. О, Your work перестань. doesn't Тебе involve ведь much по долгу public службы speaking, редко right? приходится выступать на This is публике. a good А chance to теперь у тебя появится practice. отличная You возможность might попрактиковать. even pick up Потом some будет чем fancy удивить oratory начальство. tricks to impress your boss with in the future. I see. Ясно. And what does А my что boss скажет say? само начальство? He is glad that you consider him your boss. Do go on. In that case, Ладно. do any of you have Кто-нибудь из experience? присутствующих когда-нибудь выходил на Not that I охоту? recall. Не припоминаю. Fremine and I once used a wooden stick in a basket to catch wild rabbits when we were younger. As for Lynette, oh, right. You were sick that day, weren't you? I've also gone diving to catch some fish before. Does that count? Наживка, короче. I'm А, afraid к not. сожалению, нет. You may or may not have Наверное, heard, вы не but знаете, Fontaine что once когда-то в played host Фонтейне to a group существовал known отряд as под the названием Marechaussee «Охотники Hunters». Сумеречного Though двора». that was their name, Они называли they did себя not hunt охотниками, animals, но их целью были but отнюдь не rather дикие various звери, а monsters left монстры, behind by the оставшиеся от ancient древнего dynasty of государства King царя Remus. Рема. Today, Когда Fontaine's monster поголовье population has монстров в already Фонтейне thinned greatly, сократилось, so the hunters have охотники blended back постепенно into отошли от society, дел taking up и arms переключились in на other другие lines of занятия, work. где их навыки были They even востребованы. left a unique methodology of hunting in their wake. Но в наследство A оставив Фонтейн trap уникальную comprises тему of the охоты. following components: Охотничья ловушка bait, состоит из a приманки, trigger, спускового and a механизма и containment капкана. device. Sometimes А a для lethal борьбы с implement will особо also be опасной добычей necessary to deal требуется with the prey. карающее оружие. So, Итак, if we were to build a trap представьте, together, что нам нужно right соорудить now, ловушку. what Какую would you choose to конструкцию build вы it with? выберете? For me, I would prefer something basket-shaped. Pigeons and rabbits will see the bait and naturally enter the snare. Our line of work requires a deft hand, and we're some of the best in the industry, so you can count on our techniques. You use some of those Тогда techniques while moving the эвакуация people из of Poisson, didn't Пуассона. you? Умение линии My оказалось как subordinates нельзя mentioned that кстати. you even performed Мои some люди говорят, что magic ты for the утешал bawling плачущих children. детей, показывая им фокусы. Yes, and I even managed to gather some intelligence in the meantime. I'm quite the multitasker if I do say so myself. I'm afraid I can't claim that as my strong suit. I prefer more stable methods, like placing bait in the water and waiting for the fish to come within reach. That's the kind of method I would count on. Calm and steady. Exactly the kind of person who would catch loads of fish. По опыту говоришь, да? And I can be А their я буду assistant. их ассистенткой. With discretion, В I'm тихом sure. омуте. I'd probably use some sort of mechanical animal. Papa once bought me some small clockwork squirrels, mice, and such. When placed in the forest, they can attract others of their kind. I remember that you Я liked помню, those тебе too, тоже didn't нравятся you? такие зверьки, да? I did. Хороший план. And that would be a good way Если to go грамотно about их it. замаскировать. If they're realistic Настоящие enough, звери последуют за animals of ними the и сами same не kind will follow заметят, them как all the попадут way в to the trap. ловушку. What about you, Monsieur Neuvillette? I fear I do not have any related experience. Да ладно тебе. That makes sense. Да, понимаю. You usually Вы solve привыкли problems справляться с directly, проблемами, without the use не of any прибегая such к tricks. хитростям и But I уловкам. do have one more Но у меня есть question еще for you, один вопрос, monsieur. месье. If we were to create a trap Представьте, что now, нам нужно how построить would большую you ловушку. design it? Как, по-вашему, она должна выглядеть? I would like for it to be effective, but bring no harm to the prey. A more gentle trap would be ideal. kind as Вы always. очень милосердны. However, our Но, intention какими doesn't бы ни были necessarily наши change the намерения, containment конструкция device and the держащего type of устройства implement карающего we need. оружия останется If we прежней. wanted to kill the prey Если in мы one хотим быстро strike, умертвить we would добычу, need a нам powerful понадобится implement. мощное оружие. However, that also Но goes то for же prey самое that must оружие be стоит captured выбрать, and если safely наша цель contained. надежно удержать добычу. Wait,
Но Why's that? почему? Only a hunter who's a Только true настоящий expert at охотник subduing their способен prey поймать и can удержать snare it добычу, without не harming причинив it. ей вреда. The line that divides Жизнь life and необычайно death is often хрупкая штука. exceedingly thin. So, are we going hunting together? Huh. Хм. We hadn't thought of seeing ourselves as hunters. It kinda works, but maybe it's still not the best metaphor. If our means of capturing and dealing with our prey is to put them on trial, then the hunting metaphor is actually quite accurate. But we shall require much more courage than any hunter to judge a god, a being whose seat is an exalted throne. Right. Oh, so that's what's going on. Sounds very interesting. Сравнение, которое выбрал Кларинда, остается всего лишь сравнением. Вы не считаете свои действия охоты, у вас совсем другая цель, и ваши отношения с Флориной пока не настолько испортились. Вам нужно всего лишь выведать ее секреты. Попытка выведать секреты Бога – настоящее кощунство, но вы решаетесь пойти на риск, чтобы Фонтейн не погрузился под воду, как предсказано в пророчестве. Это мне типа дают последние инструкции для агента Ми-6. Не будет ни охотника, ни дичи, зато будет ловушка. Вам нужно поставить ловушку. Ага, напиздить, короче, хорошо. Ну, напиздить, так напиздить. Почему бы и да. Вот так вот. Я не знаю, будет ли это конец серии. Если я решу, что это конец серии, тогда я его выпущу сразу. А если нет, ну так как бы и нет. Как бы, ну не знаю, просто вроде бы логический конец, как бы интрига, все дела. Короче, ну посмотрим. Мя, потому что пока еще можно сыграть. Отправляемся на базу. Что-то пока идет тихо и спокойно все, знаете, как затишье перед бурей. Обычно, когда все вот так вот тихо, потом начинается какая-то вакханалия. It's been a tough few days, hasn't it? So much has been happening. После такого совещания страшно хочется есть. Paimon didn't think the meetings would go on for so long, but everyone seemed pretty fired up, huh? Paimon thought they'd be at least a little frightened. Well, Fremine was, now that Paimon thinks about it, but everyone else just looked a little surprised. А теперь ты чувствуешь себя увереннее? Well... It's hard to say. Paimon doesn't have any experience with this sort of thing. But with you around, Paimon sure will do great. After all, you're the most reliable person in the world, aren't you? Huh? Что такое? Did you just pour some tea? Paimon didn't notice you doing that at all. Нет, я ничего не делала. Then what's that? Paimon's never seen that cup before. Don't be frightened. I'm just joining you two for tea. I merely refrained from saying anything till now. Who are you? Who's that voice? Where you are? Here. Ah, have you forgotten me already? Это наша мадемуазель. You are familiar. You're the voice we heard from the sky in Sumeru. Мадемуазель наша. The voice Я from the понял. sky, I fear that description is wrong. Though, not completely wrong. You're feeling lost now, just as you were feeling previously. I sensed that confusion and thus came to you. Guiding people is an irresistible hobby of mine, after all. Ну и кто ты такая? И что тебе от нас надо? Consider me a passerby, just accepting a commission from my friend's disciple on a whim. Ты про старуху, что ли? Исполнится ли пророчество о The Фонтейне? prophecy. Yes, what has been prophesied will be fulfilled. You may view such things as the history of the future. Легче не стало. Then is there any way we can stop it? I believe you have witnessed a failed attempt with your own eyes. Can everything Думаешь, into судьбу that so Тевата easily так be легко changed? изменить? Опять эта судьба. Ah,
So you've caught Ну on. вот, теперь до тебя Just as дошло. prophecies are usually Пророчества only обычно the показывают future, as будущее, seen виденное from the богами, но perspectives даже of the боги видят не gods. все. Could things И be могут ли happening in некоторые hidden события corners происходить в where the слепых god's зонах, gaze does недоступных not взгляду fall? богов? Are the things that you Может shall ли see картина, которую different ты from the увидишь, fate that the отличаться от gods судьбы, perceive? предсказанной богами? What is she talking about? It all sounds really impressive and important and stuff, but it also sounds kind of scary. I believe that you Думаю, ты understand, понимаешь, right? что я хочу сказать. Some things are Некоторые вещи insignificant, не имеют but значения, others но you must некоторые тебе reach out to придется change. изменить. Ultimately, fate Каким бы shall ни было serve будущее as your Тайвата, only guide, судьба no станет matter твоим what will единственным happen in проводником. Teyvat's future. Делай, что All должно. you need to do is to play your part. This was good Хороший tea, by the чай. way. Thank you for your Спасибо тебе за теплый hospitality. прием. Well, that'll Well, be all а for теперь мне today. пора. The voice. It's gone. Ведьмэн, это и есть твоя подсказка? Неожиданные новости вызывают у вас противоречивые чувства, проснувшись, вы замечаете, что снаружи кто-то есть. А чё так быстро листаете? I'm on here, someone talking. Alright, coming. Ты стала такая старательная, Паймон. Hey, it's you who's getting lazy. Это просто ты обленилась. Не начинай! I see I've Вы walked уже in on some ругаетесь. lively banter. Ведь вот тут у вас. Мона, как ты провела эти дни? Fine, just Хорошо. fine. Я I need to take part поучаствовала in в that форуме, Steamboat который panel. организовала It turned проводница. out to be Там more оказалось interesting than I интереснее, чем я expected. думала. Not all Но все Fontanians are жители pessimistic Фонтейна about настроены this. пессимистично. One journalist Одна mentioned that журналистка sitting на форуме around and waiting сказала, for что the end to нельзя come would be сидеть сложа wrong, and руки. that they should make their own Фонтейцам rescue следует самостоятельно preparations. принимать меры для I собственного agreed, спасения. so we had a brief Мне chat понравилось, with как her. она говорила. Did she have pink hair by any А волосы у нее случайно не розовые? Why, yes. Да, розовые из-за Charlotte. Шарлотта. You Вы remember ее her, right? помните? That Такая daredevil дерзкая и journalist. бесстрашная журналистка. I'm in full Я support ее of her полностью view. поддерживаю. Prophecies are very Пророчества могут быть important, очень but важны. how can people Но allow нельзя their допустить, lives to be чтобы несколько commandeered слов by just a починили few всю words? жизнь человека. That's right. Не I'm туда glad to ударение hear поставила. something sensible for once. Ah, yes. Да, About возвращаясь what к we had нашему discussed прошлому разговору. before. I did Я try, but I'm попробовала, afraid но I пока couldn't что reach связаться the со old старухой не hag. удалось. I'll try again tonight, Извините, but I сегодня wouldn't get вечером your я hopes попробую up. снова, но будьте готовы, что ничего из этого не выйдет. Вообще-то, к нам уже приходили. Что? Вы рассказываете Моне таинственной гостья. Goodness gracious. Чего Are себе? you Вы serious? серьезно? Думаю, она пришла нам что-то передать. She said that even the god's gaze has blind spots. Pretty bold if you ask Paimon. Most people would believe the gods to be all-knowing, right? The Hexen Circle members Члены are ведьминого certainly шабаша anything but отличаются от ordinary. обычных людей. As for the А maid ведьма named по Anne, имени the Энн, old hag старуха has пару раз mentioned о her a нее few упоминала. times. She said that Говорила, Anne's что она sense of отлично direction is ориентируется в incredible, пространстве, особенно and that любит she выводить loves guiding заблудших those who на are путь lost. истинный. But I've never Но met я her, с ней никогда не and if встречалась. she was Если она still до сих пор alive, жива, лет ей be... немало. Well, suffice it to say Моя that старуха the похожа на hag's at least a несколько few веков, hundred а now, ведьма and она Anne's еще been around for старше. longer than that. Whoa. The Hexen Circle sounds like a scary group. But they must really stay in shape to live so long. Their abilities От alone них are только pretty ведьминых умений terrifying. довольно, чтобы If she наводить came to страх. see you personally, Видимо, ваша then the проблема так problem you're важна, что она facing must решила явиться truly к вам be of great собственной importance. персоной. Well, it's not like Paimon could understand anything she said. Yes, she was quite Она cryptic, выражалась довольно but I загадочно. suspect she means Думаю, она there's хотела still сказать, a что way to все turn еще things может around. измениться. She didn't say Но when не or what сказала, that would be, когда и though, как именно so это случится. perhaps it is something that Наверное, you сейчас cannot вам know еще right рано now. об этом знать. Traveler, Paimon, Путешественница, are you two Паймон, all right? всё в порядке? Oh, we're fine. We're just a little down right now. It kind of feels like the end is coming, you know? I see. Понимаю. I feel that У same меня sense of похожее desperation too. ощущение. I guess you could Я consider много раз me видел, someone как who has проявляет often себя witnessed судьба. fate.
So far as Но I've еще seen, ни it разу не cannot видел, be чтобы на swayed. нее можно было повлиять. even so, И все равно I still я hope for верю в чудеса. and believe in miracles. Астрология Astrology is логична eternal и and rational, неизменна, but fate а may not судьба be. иногда меняется. It is cruel, Часто but it она can also жестока, be но beautiful. иногда прекрасна. Perhaps that's what Em's Возможно, trying именно to это и tell you. хотел сказать вам ведьма Not to Энн. lose heart, Не and to падайте духом believe и that не what you are теряйте seeing веру, что playing out все еще before you можно is not yet изменить. set in stone. I did originally think of Сначала не steering хотела clear of all this, вмешиваться, but I но couldn't. теперь понимаю, Even if this is all что не могу futile, I оставаться в still wish to стороне. help Я должна everyone. хотя бы пытаться If помочь. we don't Пусть struggle даже to the моя last, попытка then окажется how can we бесполезной, face ведь the ведь end конец when it будет куда comes? труднее, если не бороться до последнего, правда? You do have a point. There I go, Опять talking меня about понесло в astrological рассуждение об principles again. астрологии. Sorry about Извините that. об The этом. moment I start talking Стоит about только заговорить о work-related работе, и stuff. все. Oh, Так, I need to get мне going. пора бежать. Блин, Мона, It was worth благодарочка trying to тебе. comfort you, Рада, если even if смогла only хоть a немного little. тебя утешить. I believe that Мне you'll всегда help those who are казалось, что можно с тобой struggling in the похоже. same way I did. Тоже иногда не откажешься помощи тем, кто I в тебе suppose нуждается. that might be why Думаю, we поэтому always seem судьба to так meet by часто сводит нас coincidence. вместе. Музыка как Paimon feels направляющая. kind of moved by what Mona said, but also kind of sad too. Не, traveler, меня что-то это не Paimon растрогало. suddenly feels like going outside for a walk. Let's go. Let's walk around the city, shall we? There's a few spots we always like to walk by. А на этом мы закончим. Пока что сюжет тянется очень непонятно. Мне не ясно вообще абсолютночки, что происходит. Когда уже будет экшен, когда будет кульминация. Don't break the law. Is there anything else? Yeah, seriously, don't break the law. Да не серьезно. У меня не серьезно обратно. Короче. Лайкосик, подписочка, комментик. Ну и участвуйте в вопроснике. Типа вопросики задавайте. Чего бы нет. А то я без вас этого не сделаю. Я хочу годовщину с вами справить. Вот. Так что вот сейчас. Прямо сейчас. Закончу смотреть видео. Иди туда. Туда или туда. Куда-нибудь туда. Короче, в сообщество любое. Иди пиши свой вопрос. Любой. Абсолютно. В рамках приличного. Адекватно. Не знаю. У меня павук висит. У меня павук. I once considered keeping some pets in my office, but soon gave up on the idea. Братан, а It's ты just за not аренду right to keep заплатил, чтобы small мне тут animals where висеть, they а? won't be able to see the sun.